Okay. So, what is your name? My name is Lila. Lina. Lina. Thank you. So, Lina, how long have you been here in Lebanon? قد ايه لك هون بلبنان يا لينا؟ صار لي من وقت الحرب. من وقت الحرب. 2011. إيه، 11. Since the war started, since 2011, 12, something like that. Okay. Okay. And what are the reasons that you've been here so long? Why have you not returned to Syria? شو الأسباب اللي خلتك تبقي هالقد هون وما خلتك ترجعي على سوريا؟ لأنه زوجي يعني يبدو ياخذوه على العسكرية إن كان الجيش السوري أو الجيش الكرد، وعنده 4 أولاد وهو ما بيحب يشيل سلاح. Because if my husband goes back, he has to join either the regime or the Kurds, and he doesn't like to fight. Okay. Okay. So, tell me a little bit about your family. خبريني شوي عن عائلتك. عائلتي زوجي كتير منيح اسمه علي وهيف بنتي عمرها بدها تفوت بال 12 وعندي 3 تربلت توأم يوسف وإبراهيم وأحمد. I have a great husband. His name is Ali, and I have Rehaf. She is 12 now, and I have a triplets, and they are 5, turning 6. Ibrahim, Yusuf, and Ahmed. Okay. And they are all in school? كلهم بيروحوا على المدرسة. كلهم بيروحوا على المدرسة بس وهيف صار لها 5 شهور ما عم تروح بس عم تروح على دورات. Yes, they all used to go to school, but now my older daughter is not going to school. She is going to some courses. She's doing some قبل كانت تروح على المدرسة بس هلا كمان سوري ولبناني إنه صار شوي أوراق وزارة التربية. She used to go, but now with the issue of Syrian and Lebanese, there is some problems in the Ministry of Education, and so she's not going this year. Okay. What are those problems? شو هي هاي المشاكل بالوراق بين لبنانية وسورية عم تقولي؟ لأنه هيف كانت عم تروح 5 سنين كانت عم تروح مع اللبنانية بس سكرت مدرسة هون سورية ولبنانية بدهم يحطوا نهيف مع هيدي المدرسة. هي قبل كانت بهديك المدرسة. نحن ما بنقبل. هي قالت بدكم تروحوا تختموا الوراق. تختموا الوراق لنهيف تكون هون أكبر من عمر نهيف. وكيف بدي أقول لك أخداني تصرفات والتربية مش مثل هيدي المدرسة. يعني أخلاقهم. So they refused her in the old school, and they want to put her in a new school because in the public school then sometimes they tell you which school your children should be in, and we know that this new school is very bad education-wise and behavioral-wise. Okay. Okay. Ethically. Okay. Not good ethically. Yeah. يعني هون عم بفوتوا دخان عم بفوتوا سكاكين. They have knives, they بيبيعوا حشيش. have smoke, they sell weed. Wow. So it's a bad school here. Wow. Wow. Okay. So her husband has a job. What is it he does? جوزك بيشتغل. قلتي لنا شو بيشتغل جوزك؟ زوجي بيشتغل صناعي شوي. بيلف ساندويش وبيشوي. He works at a snack. He does sandwiches. Okay. So like a little restaurant. Yes, a small restaurant. Okay. مطعم صغير. سناك بيشتغل عند العالم يعني مش لأ. It's not for him. He's an employee. Okay. So I thought, is there certain jobs that Syrians are allowed to work? And then I think you told me that. So is this one of the positions that Syrians are allowed to work? عم بيقول هو سمع إنه في أشغال معينة بيقدروا يشتغلوها السوريين اللاجئين. هل وحدة منهم هي هاي؟ أنا ما بعرف بالضبط بس وقت اللي بيروح على الأمن العام هو عم يعني
مسؤول عليه بيقولوا إنه بالتوظيفات هو. Okay. بس أكيد لا. So when the owner of the shop takes him to the general security to do his papers, he says that he cleans. He doesn't say that he works doing sandwiches. I see. Okay. So I have heard through the news that Lebanon is sending some Syrians back. Is that a concern for you and your family? سمع بالأخبار إنه لبنان عم يبعث شوي السوريين، يعني عم ياخذهم يبعثهم على سوريا يرجع. هل هيدا بيقلقك أنت وعائلتك؟ أنا لأني عاملة أوراقي من 5 شهور. قبل كنت 5 سنين مخالفة، يعني قبل ما يطلع هيدا القرار أنا كنت حاملة أوراقي جديد. ما في شيء قلق، بس إنه الوضع صعب. الميزانية هون عم تنكسر عندي، عرفت كيف بالبيت عندي الوضع كتير صعب. So I had no papers for 5 years. 5 months before they took this decision, I renewed my papers, so I'm safe. What concerns me is the economic situation more than this, because personally, because we're always short on budget. So, what's the most difficult thing about? Yeah. هيدا جبناها ليومين 3 لحدا هي بتروح. What types of things do you have difficulty paying for? Sorry? Well, like what are some of the struggles financially that she faces? She mentioned about the economy being a struggle. يعني شو هي التحديات الاقتصادية اللي بتواجهوها؟ تحديات أولادي بالمدرسة، بس مسجلتهم، بس ما بعرف ايمت بدي يدفع ايمت ما بدي يدفع. زوجي عم يشتغل، عم يعطوه بلبنان لهلا، يعني عم يعطوه راتب قليل، بس شو انه موجود كرمال اقامته، انه هو صاحب الاقامة اللي بيشتغل عنده، بس انه اذا بيقول له بدي زود بدي يزود لغير عالم. يعني حتى صاحب الشغل بيقول له شو انا بدي ادفع مدرسة اولادك، يعني ما بيكفي لاجار البيت، ما بيكفي. So the shop owner is paying my husband in Lebanese, and it's not enough at all. It's barely enough for the rent plus some small things. And the owner says, "Am I in charge of your children's tuition?" So my husband is only staying because he wants the renewal of the papers, but the salary is not good, and I don't know how to afford the tuition of my boys. I did register them in school, and yes, they are going, but we didn't pay until now, and we don't know how to afford it. كل شيء صار غالي أخداني، يعني الولد اليوم بده 100,000. يعني أكيد أنا مجبورة بأولادي، بدي أعيشهم، أنا جبتهم لأعيشهم، مجبورة فيهم، أنا أم وهو أب، عرفت كيف؟ بده مصروف، بس ما فينا نعمله. 100,000 كل قد ايه يعني؟ كل يوم بده 100,000 الولد. كتير صعب، وأنا عندي أدوية يتربوا عم بستعملها، يعني حياتنا كتير صعب كتير. It has become very difficult, and yes, we got children. We wanted to give them a good life. We are parents at the end of the day. We like to raise our children the best way possible, but it has become very tough. Each child, I have 4 children, each child needs $1 a day to buy food for school, and when you calculate it at the Lebanese pounds, it's too much. And the salary is low, as I said, and I also have medication that I need to buy. And we are really facing a very tough time. It hasn't become easy. Since she has her papers now registered, does she receive
any help from the UN? بما انك هلا صرتي مسجله ورائك وهيك هل الامم بتساعدك؟ الأمم ما بتساعد. No, the UN is not helping at all. Okay. أنا لما رحت خلفت ولادي بسوريا كان صاير معي نزيفهم، كان عمره 7 شهور. يعني رحت على المشفى تبعول اللي بيستقبلوا من الأمم، عم بتقول لي مدام هن بعدهم بطنك وعم تأملي لهم كوفاس، قلت لها ما أنا بدهم يموتوا يا بدي أعمل لهم كوفاس. رحت وصلت على الشام حتى ما قدرت أروح لعند أهلي. رجعت وقف ملفي لأنه عرفوا إنه أنا فتت وطلعت ما رحت أهلي. وقف ملفي. انت فتي شرقي يعني على سوريا؟ تقريبا ما بفوت ولا بطلع شايف. So when I was pregnant with my 3 boys, the triplets, I went to the hospital that is affiliated with the UN because I was bleeding and my boys needed the incubator. So the hospital was telling me you need to find an incubator and you still didn't give birth. And so I told her I either find an incubator and give birth or they die and I don't want them to die. So she said sorry, we can't do anything, and so she had to go to Syria. She went legally because she had papers at that time, and she went back legally because she had to give birth there because it's cheap and the UN didn't help her here. And so when she came back, they stopped her file in the UN and stopped helping her because they said you went to Syria and came back, so we're not helping you anymore. Ah. In other words, it's possible for you to go, so you should just go. Yes. Are you a Christian? Or no? هل أنت بتآمني بالمسيح عم يسأل؟ Yes. Yes. Okay. What has God meant to her during this season, during this time in her life? يعني كيف بتحسي الرب كان حدك بهالموسم الصعب من حياتك؟ كان كتير أحسن من أهلي. He's better than my parents and my family. He's been the best thing. أنا طلبت من الرب إنه بدي صبي، لأنه بتعرف إحنا سوريا بدها صبي. You know, as Arabs, we think that we need a boy because it's the who gets the inheritance and holds the name of the family, and so I asked God, I want a boy. وأنا طلبت بدي واحد. So I said, God, give me 1 boy, and He gave me 3 boys. جربت إنه أول مرة يعني أطلب من الرب يسوع. This was the first time I asked Jesus for something. قلت له إذا أنت عن جد حقيقي وأنت رب يعني للمسيحية بدي واحد، أما أعطاني 3. I said, if you're the real God, you'll give me a boy. He gave me 3 boys. So I surrendered and believed in Him. I felt that He's the true God. That's wonderful. That's wonderful. So the grocery vouchers that you receive from Oasis Ministry, what does that mean to you and your family? المساعدة اللي عم يعطيك إياها روبير، يعني هيدي شو بالنسبة إلي؟ بالنسبة لي إنه بتساعدني كتير بتساعدني. كنت عم جوب بالدين يعني من السوبر ماركت هون، هلا ما بجيب بالدين. الشهر الماضي كنت بجيب من هون كل شيء بالدين، كتير بتساعدني. يعني أخ روبير عم بيقولوا لنا أنا عم بعطيكم غذاء الروح من الكتاب المقدس في الجسد كمان عم بعطيكم، كتير منيح يعني. It gives us a great push, you know. When we don't get it, we have to get the food from the supermarket through debt because we can't afford it. ما كنت جيب كل شيء يعني. أبداً. And we weren't able to get all our need. So now this gives us a push and helps us to buy the food. Okay. Without debt. Yeah. هلا بجيب
can get eggs, cheese, meat. Good, good. What would you say to those who have given to help provide those vouchers? شو بتقولي للأشخاص يلي عم بيساعدوا حتى يتأمنوا هدول الحصص؟ والرب يباركهم ويعطيهم الصحة والقوة لأنه عم بيساعدوا هالأشخاص اللي بحاجة. I say to them, may God bless you and give you health and strength because you think of those who are in need. That's all I have. Thank you. شكرا. هيدا كل شيء عندي إياه أسئلة.